reactions real quick. Any big surprises on last night's learnings? Чому ви вчора були здивовані, коли ви почули те, що вчора проходили? Якісь такі були речі, які ви вперше почули? We covered a lot of material. Ми пройшли вчора багато матеріалу. The angels, and we talked about Ham. Ми говорили про ангелів, про синів Божих, потім ми про Хама говорили. Now, some of this you may have to wrestle with. You may have to wrestle. Да, і деякі з цих питань, можливо, залишились у вас, і ви роздумуєте над ними. Yeah. Okay, good. Good. Feel free to come up and ask me any questions. Можете себе свобідно почувати і підходити до мене, якщо у вас є якісь запитання. So let's turn in our little books here to page 23. Давайте відкриємо в наших конспектах 23 сторінку. And yeah, 23 we'll start here, and I'll point out things I want to emphasize. Okay? So we finished up talking about circumcision. Пам'ятаєте, ми вчора закінчили на тому, що ми говорили про обрізання. And we ended up talking also about the faith of Abraham. Також ми говорили десь в кінці про віру Авраама. And of course we know if you look at page 23. І звичайно, що ми знаємо, якщо ми подивимося на 23 сторінку. And right there on my paragraph E. В мене E, maybe G, Abraham. Yeah, make sure that you have that. Just tell me about what. Is this lining up? Where's 2? There's 2. Okay. So you have to come up. Is that G? Okay. Abraham. Abraham. Yeah. And then there's 1 and 2. And notice that Abraham was 100 years. Okay. And so we know there, you can point to them where we're at. Подивіться, на 23 сторінці у вас тут буква Г з самого верху йде, так? І потім там далі йде перше і друге. От там, де перше, там про Авраама говориться, що там, коли Аврааму було 100 років, родився Ісаак. And Abraham was 100 years old when Isaac was born. Ось, і Аврааму було 100 років, коли народився Ісаак. Of course, we know the story of Ishmael. Ми знаємо цю історію, там був Ізмаїл. Yeah, I think Sarah lost a little bit of faith in this and offered up Hagar. Я думаю, що, можливо, жінка Авраама трошки втратила віру, да, і тоді вона знала Агарь. It's kind of interesting that a lot of problems have resulted because of Hagar and Ishmael in history. Да, я думаю, що це в кінці кінців привело до якихось верніше проблем. Пам'ятаєте, що там далі було з Агар'ю, Ізмаїлом. You know, it's kind of interesting to compare Adam and Eve. Дуже цікаво, якщо порівняти Адама і Єву. With Abraham and Sarah. І також порівняти з Авраамом і Сарою. In Adam and Eve, Eve was tempted and convinced Adam. Пам'ятаєте, що Єва в саду була спокушена, а потім вона переконала Адама. And it seems like Sarah lost a little faith. Так само похоже, як Сара втратила трошки віри в те, що Бог їй сказав. And Abraham went along with it. І Авраам це прийняв. Тож він якби був долучений до цього. Hagar was offered up. Да, і потім жертвою цього стала Агарь. And of course Ishmael was born. І потім ми знаємо, що народився Ізмаїл. These are two key parts of history. І це, в принципі, дві ключових частини в історії. Many pastors and teachers Багато пасторів і вчителів have tried to draw the comparison. Вони стараються провести паралель якби між цим. To show the weakness of a woman, щоб показати слабкість жінки, and the disobedience of the man. І також непослух чоловіка. What should have happened, що повинно було статися, even if Sarah lost a little faith in this, якщо навіть враховувати, що Сара
трошки їх віра ослабла. Abraham should have said, no, I will not go into Hagar. І Авраам в цій ситуації повинен був не погодитись з нею, а сказати ні, я не війду до Агарі. The same way Adam should have said to Eve, Точно так же само Адам повинен був відповісти Єві. no. Ні, я не піддався. Adam and Abraham knew better. Ви знаєте, що Адам і Авраам, вони знали краще. God talked to Adam directly, God talked to Abraham. Бог говорив прямо до Адама, розмовляв прямо з ним, і так же само з Авраамом. But both of the crisis in the fall and with Hagar, І ці два кризиса, які сталися і в одній, і в другій ситуації, they came in through the wife. вони прийшли, в принципі, через жінку. Yeah. Одного і другого. What do you think of that? Що ви думаєте про це? Should we make a teaching point out of this, or just is Чи that a треба нам coincidence? взяти з цього якийсь урок, чи просто відложити? Of course. Є така українська поговорка. І всі знають. Я Не хочу її озвучувати. there's some Ukrainian saying, but I'm not going to say it. Yeah. I'd like to know what it is, but that's okay. I mean, I think this is the point in project management. Я думаю, що в якомусь керуванні проєктом, And in leadership, в лідерстві, if everybody is responsible, then nobody is якщо responsible. всі відповідальні за це, то в принципі тоді ніхто не відповідальний, нема конкретної відповіді. If you are the husband in a family, Якщо ви чоловік в сім'ї, there are some things, є щось, we say in America, the buck stops with you. що долар зупиняється з тобою. Buck like a dollar? Or... Yeah, the dollar, there was a famous saying, you can't dodge responsibility. Ви The не buck можете, stops with you. да, ви не можете ухилитися від своєї відповідальності, якщо ви чоловік. Вона на вас лежить. Yeah, I think it's very clear that Abraham knew better. Я думаю, що це зрозуміло для нас всіх, що Авраам знав краще, ніж Сара. And given his personal talk with God, Так як він розмовляв особисто сам з Богом, it was a failure. і він провалив, можна сказати. Ну, неправильно поступив після цього всього. To Sarah's sensitivity, Він піддався цариним почуттям. yeah, we could say she was supportive and she wanted to make sure that a child was born. Вона хотіла, знаєте, якимось чином підтримати цю думку, цю ідею, що буде дитина, і хотіла цього досягнути якимось іншим шляхом. But I think the record is very clear. Але я думаю, що написано дуже зрозуміло. You need to be a team effort with your wife. Вам треба бути в одній команді з вашою жінкою. But on some things, on some issues, Але в якихось питаннях no. ні. The responsibility stops with the husband. Відповідальність лежить на чоловікові. And that is not me speaking, that is the whole Word of God. І це не я говорю від себе, а це говорить про це Слово Боже. Yeah, we live in America today. Ми сьогодні живемо в Америці. If I said this in a sermon, Якщо б я, наприклад, оце сказав в проповіді, all the women would come forward напевно, всі б жінки вийшли вперед до мене. and they would throw me out the window. І вони б мене викинули в вікно. Yeah, I would be fired as pastor. Потім б мене просто звільнили як пастора, вигнали. Yeah. It's the world that we live in. Це той світ, в якому ми сьогодні живемо. Yeah. So, Isaac was born when Abraham was 100. І тому тут написано, що Ісаак народився, коли Аврааму було вже 100 років. You should know that Sarah died at age 127. Вам треба знати, що Сара померла, коли їй було 127 років, здається. Yeah, that's right, 127. Да, 127.
You can just point out that they can highlight that. От це Д, пункт Д, можете собі підкреслити. And Abraham died at 175 years of age. І Авраам помер, коли йому було 175 років. And so we should also point out on page 24, Також нам треба ще звернути увагу на 24-ту. and put my finger number 4, Abraham in the New Testament. Abraham is mentioned 74 times in the Зверніть New увагу Testament. на 24-й сторінці, пункт 4, Авраам в Новому заповіті. Тут сказано, що в Новому заповіті про Авраама говориться 74 рази. 17 of these times deal with justification by faith, salvation by faith. 17 разів із цих 74 говориться про Авраама, про його віру, що йому була вмінена праведність через віру. Yes, and 31 of the 74 times 31 із цього числа раз. Abraham is used in the context of the Abrahamic covenant. Ім'я Авраама застосовується в контексті заповіту Авраамова. Yeah. But I don't have like, Yes, right there, item B. Of those 31 references. See 31, item B? Okay. Okay. Yeah, I got it. Yeah, you may want to point that out. Це пункт Б, там написано те, що ми казали, 31 ссылка на Авраама, зв'язана з Завітом. Yeah, if you look at beginning now with chapter 25, Якщо ви подивитися на початок 25-го розділу буття, yeah, starting with chapter 25, let's talk now about Isaac and all the events that починаючи unfold. цю главу, давайте поговоримо трошки про Ісаака. Yeah, and if we look at Isaac 25:19, Якщо ми подивимося на 25-19, yeah, let me just see, 25:19. Isaac himself is mentioned the least. ви знаєте, що про Ісаака говориться як про самого найслабшого, самого меншого. Isaac is one of the patriarchs, Ми знаємо, що він один з патріархів. but really, most scholars would look at Isaac as being kind of the weakest link of them all. Більшість теологів дивляться на Ісаака як на саме найслабше звено із всіх. I mean, there are some nice stories of him, but nothing spectacular. Багато цікавих історій про нього описується в Біблії, але нічого такого, знаєте, захоплюючого немає. I mean, we see the great stories of Abraham. Ми бачимо такі великі потужні історії про Авраама. And then we see the great stories of Jacob and his failings. Також про Якова ми бачимо такі історії, про його плюси, мінуси, про його падіння. You know, and then we see really the pitiful story of Isaac, of Jacob and Esau. Потім ми бачимо, знаходимо таку плачевну історію про Ісаака і Ісава. I mean, the big story of Isaac is sort of that he's weak and old and whatnot. Саме більше, що про нього говорить історія, що він слабкий, потім старий. I don't want to be disrespectful to Isaac. Я не хочу зневагою ставитись до Ісаака якимсь чином. Yeah. And there's no unusual exploits or challenges or great battles that he's in. Нема таких, яких, знаєте, значних, визначних, яскравих таких змагань, битв, якихось таких викликів потужних по відношенню з ним. He has 2 sons. У нього 2 сина було. And his wife deceives him. Його жінка зрадила. What a testimony for Isaac. Яке свідоцтво для Ісаака в цьому. Yeah. Not much there. Нічого там немає особливого. But he's the seed. He's in the line. He's in the line of Christ. Але, не дивлячись на все, він знаходиться в родословні Ісуса Христа. And of course, chapter 25 really deals with the birth of Jacob and Esau. І також в 25 розділі, звичайно, що говориться про народження Якова і Ісава. And there's the struggle in Rebekah's womb. Пам'ятаєте, описується про їхню там боротьбу вже в утробі Ревеки.
And of course, Esau means, in the Hebrew, it means very rough or hairy. Or hairy. Да, Ісав, слово ім'я Ісав перекладається, що він був дуже волосатий. Мав багато волосся. And hairy. Yeah, Ісав. Jacob in the Hebrew means to grasp the heel of someone, to touch the heel, grab a hold of the heel. Yeah. І, наприклад, ім'я Якова перекладається так, як хватати когось за п'яту чи за п'ятку, або тримати за п'ятку. It's very interesting, if I grab your heel when you're walking, Цікаво, що якби я когось з вас схватив за п'ятку, коли ви йдете, what would happen to you? що би сталося з вами? Maybe a trip. You would trip. Yeah. You would trip. That's Jacob, the one who trips, the one who deceives, the one who causes one to fall. Яків це те, що він має таке ім'я, це якби показує вже, що він той, хто намагається комусь підставити підніжку, когось затримати, обманути якимось чином, ввести в заблудження. And of course, we all know the story. Esau was a hunter, was he not? Ми, звичайно, знаємо всі цю історію. Наприклад, Ісав був хантером, охотником. And because Esau came out first, Так як Ісав перший народився, the birthright went to him. тому первородство належало йому. And this is really very significant. І це дуже важливо насправді. The birthright gave to that person the first rights. Це означає, що він перший мав право на щось. The first rights to speak and to act with authority for the father. Тобто він мав після батька перше право говорити і мати владу якби після батька в сім'ї. Extra rights and privileges often went with the birthright. Також різні привілегії приходили з цим первородством. But there was a special responsibility. І була також особлива відповідальність. My brother is a year and a half older than I. Мій брат молодший від мене на 1.5 року. And many times we would fight. І багато разів було таке, що ми воювали. When we were kids growing up, we would just fight. Коли ми були маленькими, ще росли разом, то ми багато билися. But the older we got, але коли ми ставали старшими, my parents always deferred to him and gave him the first choice in family matters. Але коли ми ставали старші, то батьки більше давали йому поваги і якісь важливі питання стосувались більше його. My parents loved me for sure. Звичайно, що мої батьки мене також любили. But when it came to a will, the legal document, a will. Але ж коли це стосувалося насліддя, того, що мають батьки. There was a special respect and deference gave to my older brother. Також стосовно цього він мав особливу пошану, особливе місце. And I'm happy with that. Я радий, що так було. So even today, навіть сьогодні, we kind of follow that birthright kind of pattern. Навіть сьогодні ми в якійсь мірі слідуємо цій схемі, цій такій традиції первородства. I'm sure, let me ask, in your families, do you have that sense of the oldest child or oldest sibling given some kind of responsibility and preference? Якщо б, наприклад, я спитав про ваші сім'ї, чи є у вас в ваших сім'ях таке, що, наприклад, старші діти мають якісь більші преференції в сім'ях, більшу відповідальність? Чи є таке в ваших сім'ях? Not always. Not always? Yeah, I'm curious why. What might be some of the reasons why? Але мені цікаво спитатися, а чому так? Які причини можуть бути в цьому? Тому що матеріальний стан в Україні набагато гірший. Батьки дивляться трошки по сімейному житті. Because of economic condition, economic turmoil in Ukraine, and that's why we have a different view on this, different opinion. Преференції має той, хто доглядає за батьками. The child who has a preference, he usually supposed to take care of elderly parents, take care of the parents.
Yeah, yeah. Please let them know that I'm not dogmatic. I'm not trying to institute a new culture in the Ukraine. Да, я просто питаюся, там, я не намагаюся тут встановити якусь нову культуру на Україні чи докопатися до чогось зараз. That just in most countries that seems to be kind of a general leaning is to respect the older child, the oldest male at least. Просто в більшості країн є така схильність, де більше от поважають і придають уваги старшим дітям. Yeah, so even though this is Old Testament, Навіть якщо ми говоримо про старий заповіт, I sometimes think that even for Israel in the Old Testament, я для себе думаю, що деколи навіть для Ізраїля, по відношенню Ізраїля, and even though I'm not under the Old Testament and the law, я, звичайно, що не притримуюся старого заповіту, мається на увазі закону. there were good practices, good habits that I still think I like to follow. Але ми повинні признати, що в старому заповіті були деякі хороші традиції, хороші манери, хороші приклади, які я хотів би слідувати або наслідувати. Yeah. No one is bound to the law or to the Old Testament. Да, ніхто не зв'язаний з законом, ніхто не повинен його виконувати. Yeah. We're under grace. Ми під благодаттю сьогодні. But in the Pentateuch, Але в П'ятикнижжі we really do see something of the character of God. ми бачимо в П'ятикнижжі дещо, деякі риси Божого характеру. We see how God thinks. Ми бачимо, як Бог мислить. We see God's motivations. Ми бачимо Божі мотиви. And so some of these I like. Деякі з них мені подобаються. Let me just kind of go on here real quick. So we have the birth of Jacob and Esau. Isaac is tricked. Давайте трошки просунемося далі. Ми говоримо про народження Якова і Ісава. Yeah, we see the sale of the birthright there on Ісав Psalm 24. Ісав якби перечепився, попався на удочку. You know, it's kind of interesting. Цікаво є, Yeah. Esau was not really a spiritual guy. що Ісав не був дуже такою духовною людиною. In chapter 26, В 26-му розділі Esau marries two Canaanite women. говориться про те, що Ісав одружився на двох жінках, які були хананеянки. Where do you have that at number 5? It's number 5 right here, verse 25. Do you have that? Here's number 5. Не знаєте? Yeah, number 5, yeah. Make sure you point that out to them so they see that. Можете звернути на 25-ту сторінку увагу і зверніть увагу саме на 5-й пункт. Yeah, so even that's interesting. Навіть це цікаво, що Esau marries two Canaanite women and it causes grief. що Ісав одружився з хананеянками двома, і він приносить печаль, смуток. So Rebecca sees this, she knows this. І Ревека, вона бачить це, вона знає про це. Have you ever seen a parent go through grief because of one of their children? Ви бачили колись батьків, які переживають і мають смуток через своїх дітей? Yeah, that's very difficult for a Christian mother and father. Це дуже тяжко для батька чи матері, які являються християнами. To have a child who is going off in left field somewhere, going off on the wrong track. Їм тяжко в ті хвилини, коли, наприклад, їхня дитина десь заблукала, десь йшла не туди, куди треба. And so Rebecca is really behind this with Jacob. І, в принципі, за цією всією історією стоїть сама Ревека і Яків. They come up with a scheme to deceive Isaac. Вони придумали історію, як обманути Ісаака. And of course Esau, he trades his birthright, he makes right of it for a bowl of lentil soup. Да, ми знаємо, що Ісав продав своє первородство
за похльопку, да, за, в принципі, миску похльопки. Yeah, this shows how weak Esau is, how base he is. І це, наприклад, показує насправді, наскільки був слабким Ісав, який він був. Yeah, and so Jacob dresses up with garments of hair. Ісаак вдівається в одежу, Brings in the bowl and asks for the blessing from his father. да, і він потім заносить цю їжу в тарілці, і він просить благословіння батька свого, щоб And він. even Isaac says, "Come closer, let me look at you." І навіть Ісаак тоді сказав, ну підійди до мене ближче. So Jacob, or Isaac himself, maybe had questions on this. Напевно, Ісаак мав сам запитання по цій ситуації. And in the end, Jacob, who pretends, who steals the birthright, І в принципі Яків, який перетворився і потім викрав первородство таким чином. Jacob gets the blessing. Потім він отримує благословіння від батька. Esau is very mad, І ми знаємо, що Ісав, як результат цього, був дуже злий на нього. and Jacob has to flee. He has to run away. Яків повинен був втікати. Now, here is the question for you. І ось питання для вас. Did all this happen under the sovereignty of God? Чи це все сталося під керівництвом суверенності Божої? Esau was unfit. Ісав, в принципі, був не готовий. Jacob, in the end, was the right choice, the better choice. І, в принципі, якщо подивитися в кінці цієї історії, то Іаків, він був кращий вибір. Тобто, щось краще в нього було. But God makes no mistakes. Але Бог не помиляється. So, did God look favorably on Rebekah and Jacob and their little game? Чи як дивився Господь на це, милостиво чи ні? На Ревеку, на Якова, Ісава, на цю всю історію, яка відбувалася, як Бог дивився на це? What do you think? Він не втручався. Він не втручався. God didn't interfere. He didn't interfere in this. Покарання. Ні, але як Бог на це В дивився? одному місці є, я не пам'ятаю, навіть тому, що одного полюбила, другого ненавиділа. Так, це Римлян. Okay, the epistle of Romans says that chapter 9 says that God one loved and the other hated. Yeah. So, Well, I agree. yeah, that's hidden. The question is, look now into the future. Але питання ось чому. Подивіться тепер в майбутнє туди далі. Jacob has to flee. Яків повинен був втікати. Eventually, Jacob, of course, will have his 12 sons, І потім в кінці кінців ми знаємо, що в Якова було 12 дітей. the 12 tribes of Israel, 12 племен Ізраїлевих виникло таким чином. the nation of Israel. Це складало всю націю Ізраїля. The 12 tribes are spoken of in the book of Revelation. Навіть про ці 12 племен говориться в книгі Откровення чи Об'явлення. A lot of the Old Testament is really based on Jacob and the 12 tribes, 12 sons. Багато що ми знаходимо про них, старого заповіту, можна сказати так, старий заповіт в більшій частині оснований на цій історії Якова і Ісава на 12 племен. It would seem that when God is writing the book of his plans, Здається так, що Бог якби пише книгу свого плану. this had to happen. І це якби мало статися. This was God's plan. Це був Божий план. But yet there was deception, there was deceit. Але все одно, з другої сторони, там був обман, нечесність. How do we reconcile Як ми можемо це примирити? deception of Isaac Обман Якова versus what appears to be the plan of God? в порівнянні з Божим планом. Як ми можемо це примирити? That is a tough question. Це тяжке питання для нас. And we will see with Joseph, what does Joseph say at the end in Israel? Якщо говорити за Йосипа,
Пам'ятаєте, що він сказав в кінці? When he finally greets his brothers and he meets his brothers. Пам'ятаєте, це кінець книги Буття, він зустрічається зі своїми братами, він вітає їх, запрошує. He looks at his brothers and what does he І say? він дивиться на своїх братів, і що він їм каже? It was not you, Це не ви, but it was God. це не ви замишляли, це Бог. God meant this for good, not evil. Бог стояв за цим, він хотів це зробити на добро. See, this is part of the mystery of God. Бачите, це частина тайни Бога самого. Yeah, we sometimes look at God and expect him to act as a human would act. Бачите, ми деколи дивимося на Бога, і ми хочемо, чи очікуємо від нього, що він буде поступати так, як людина. But God is moving in strange ways. Але Бог діє незрозумілими нам шляхами. Yeah, what Jacob and Rebekah did Те, що Яков і Ревека зробили, was wrong. було неправильно. But yet look at what finally happened in the end. Але потім подивіться, що сталося в кінці цієї Yeah, історії. yeah. Результат, тобто, який потім це принесло. I marvel at the wisdom of God. Я просто захоплений або здивований мудрістю Божою. Yeah, that should be a major takeaway for you in the book of Genesis. Я думаю, що це повинен бути саме основний урок, який ви можете взяти з книги «Буття» для себе. We trust in God and what He tells us to do. Ми довіряємо Богу в тому, що Він говорить нам робити. We're human. We don't know all the answers. Ми люди, ми прості люди, ми не знаємо всіх відповідей. But we may not know God's result in our lifetime. Але ми можемо навіть не знати Божий результат, до якого Він стремиться навіть в нашому житті. The child that runs away from mother and father. Наприклад, дитина, яка втікає від своїх батьків. The child that runs away and goes to prison. Наприклад, дитина, яка втікає і потім попадає в тюрму. May be very painful to us. Це можливо, це може бути дуже болісний такий досвід для нас. But that child from prison may get married. Але потім ця дитина після тюрми може одружитися. May learn from that and raise his children to be godly people. І потім навчити своїх дітей бути благочестивими людьми. And 2 generations later, І потім 2 покоління a ще pastor, пізніше, a grandchild may be a pastor. потім їхній, наприклад, внук може стати пастором чи служителем. That may be God's plan. І це може бути Божий план. Yeah. We don't know the plan that God has for the Ukraine. Ми не знаємо, який Бог має план на Україну. Yeah, I don't know the plan that God has for me. Я не знаю, який Бог план має для мене. I mean, I'm 69. I better find out sometime soon. Мені вже 69. Було б краще, щоб я поскоріше знав, який Бог план має. Yeah, maybe 2 years from now you get an email. Може через 2 роки хтось отримує You email. know, and Sergey says Michael Erikson dropped dead. He had a heart attack. Наприклад, і Сергій напише всім вам, от Майкл Еріксон впав як мертвий, в нього був сердечний приступ. We don't know all the plans. Ми не знаємо цих деталей плану. But somehow, Але якимсь чином, to accomplish God's purposes and His will, щоб виконати Божу ціль і Його волю, He moves things perfectly together. Він складає речі таким чином і направляє їх досконало. Складає їх разом і направляє досконало. So I always tell this to people. Я завжди говорю це людям. Don't worry about God. Не переживай за Бога, не турбуйся за Бога. Be obedient and do what God tells you to do. Просто будь слухняним Богові і робити, що Бог тобі каже робити. Робити, що Бог каже. But let God be God. Дозволь Богу бути Богом. And God is the author of truth and perfection. І Бог є автором істини і досконалості. And He will do things right in your life. І Він буде все робити правильно в вашому житті. Yeah, this is a great mystery. Це велика тайна для нас, But it's a very beautiful mystery. але це дуже гарна тайна, чудова тайна.